Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In this session, we are going to discuss about the integumentary system, which is made up of skin. Skin has two layers, epidermis and dermis. And these two layers are the derivatives of ectoderm and mesoderm. Epidermis originates from ectoderm. Dermis is derived from the mesoderm. So, in general, the skin is the derivative of ectomesoderm. That is, it originates from ectomesoderm. Okay. Ectoderm, which is the outer layer of the skin, has 5 layers. That has been discussed. These are the 5 layers of the epidermis. Stratum malpighi, this is the innermost layer of the epidermis. Stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum and stratum corneum are the 5 layers of the epidermis, which are derived from the ectoderm. These are derived from ectoderm. And we have seen stratum malpighi in detail. The stratum malpighi is the innermost layer and has some cells called melanoblasts. These are present at the junction of the dermis and the epidermis. Epidermis ki dermis ki madhya unde junction lo, especially they are in direct connection with the stratum malpighi. Stratum malpighi lo unde aa cells ni manam melanoblast antam. These melanoblasts will give rise to melanocytes. Melanocytes are responsible for the synthesis and production of the pigment melanin. Mana body ee color lo undi ante karanam because of secretion, production of this melanin. Melanin production is under the control of pituitary gland hormone, melanocyte stimulating hormone. Melanocytes are being synthesized and their regulation is done by the pituitary gland. They arise from the melanocytes are arised from the melanoblasts. These are present at the junction of the dermis and epidermis. What is the importance of melanin? Melanin is a pigment. It prevents the body from harmful UV radiation. It protects the body from harmful UV radiation and it prevents the skin cancer and mutation that leads to the alteration in the genes of the cells will be prevented by this melanin pigment.
the skin cells are prone to cancer because they are directly exposed to the sun radiation, solar radiation. In solar radiation, there are harmful rays called UV rays. These ultraviolet rays, when they fall on the skin, they damage the skin, they damage the cells, in turn, they damage the DNA. Sometimes irreparable DNA damage occurs. That is, genes get this damage. Genes are being damaged by the UV radiation. If the skin gets this kind of mutation, if the genes in the skin cells, epidermal cells, get this mutation, they may not synthesize the pigment that is melanin. Melanin pigment is a derivative of an amino acid called tyrosine. That we have seen. Yes, melanin synthesizes from an amino acid called tyrosine. This tyrosine gives rise to an enzyme, tyrosinase. This enzyme is involved directly in the synthesis of melanin pigment. If the gene that is responsible for the synthesis of this enzyme, that is tyrosinase, if the DNA gets damaged by the UV radiation, it will not synthesize melanin pigment. The enzyme will not produce the melanin pigment. If the melanin pigment is absent, then the skin, the human skin becomes pale, that is white. They are called albinos. It is a genetic disorder. And some animals like amphibians and even reptiles, they show the change in the color. The skin color changes according to the surroundings. And this color change is possible because of the pigmented cells called chromatophores present in the skin. But mammals and birds lack these chromatophores in the cytoplasm of the melanocytes. Just now we have mentioned that melanocytes, they contain pigment. They have the pigment, melanin. In addition to that, the cytoplasm of these cells, melanocytes, have the numerous granules. These granules are called melanosomes, and these are of several types like melanophores and guanophores, lipophores. Melanophores, they contain the melanin pigment in them, and the melanin pigment is brown or black in color. Guanophores, these are crystals of guanosine. Crystals of guanosine is found in these guanophores. What are these guanophores? These are the granules present in the cytoplasm of melanocytes. If the granules, these crystals, guanosine crystals are found in the melanocytes, they are bright white in color, so they offer white color to the area. And lipophores, these are yellow colored pigment lipids, and these are seen in carotene. Carotene lo untai, kanipistayi. These are chromolipids, lipids with color, yellow color. Alage fish, amphibia. Fish loni, amphibia loni, they shed the skin. The shedding is known as ecdysis. Ecdysis antam. Shedding of skin. Even this kind of shedding of whole skin is seen in snakes. That is called, shedding of skin is called
molting, that is somewhere it is mentioned, molting, and change of color is seen in fish and amphibia. Change of color is seen in amphibia and even reptiles, fish, amphibia and reptiles. The capacity of changing the color based on the surrounding environment. This is possible because of the melanocytes present in them. But we are unable to change our color. But just a small variation comes when we expose to sunlight. Our melanin pigment spreads over the skin. We become dark. మనం దాన్నే ట్యానింగ్ అయిపోయామంటాం కదా, ట్యాన్ అయిపోయామంటాం కదా. సో ట్యాన్ అయిపోయామంటే దాని అర్థం ఏంటి, కొంచెం డల్గా కనిపిస్తున్నాము అని. స్కిన్ కలర్ కంప్లెక్షన్ అనేది డల్ అయింది. బికాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్కిన్ from the harmful radiation, our melanocytes, they release the pigment onto the skin. They release the pigment. It spreads, it distributes over the skin to prevent the harmful radiation and to protect from the harmful radiation and prevent from cancer, skin cancer. And మనకి కలర్స్ అయితే చేంజ్ అవ్వవు కానీ కంప్లెక్షన్ అనేది స్లైట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. కోల్డ్ కంట్రీస్లో పీపుల్ దే అపియర్ ఫేర్, వాళ్ళు వైట్గా ఉంటారు. ఈక్వేటర్కి దగ్గర టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము కాస్త డార్క్గా కనిపిస్తాము. అండ్ దిస్ మెలనోసైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై ద MSH, melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone is produced by the intermediate lobe, middle lobe of the pituitary gland, which controls the melanocyte stimulation, regulation, release of melanin. And in fish, amphibia and reptiles, this change in color is regulated by the melanocyte stimulating hormone. Okay, it is an important bit. Remember. And stratum spinosum is the second layer of the, second means fourth layer. From top, it is fourth layer. But it is above the stratum malpighi. Stratum malpighi, మనం లాస్ట్ నుంచి వస్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. పై నుంచి కిందికి వెళ్ళట్లేదు. ఎపిడర్మిస్లో ఉన్న ఫిఫ్త్ లేయర్ స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై. స్ట్రాటమ్ మాల్పిజైలో స్ట్రాటమ్ మాల్పిజైకి కనెక్షన్ లేదు. ఎపిడర్మిస్ అన్నిటికీ కూడా వాస్క్యులర్ కనెక్షన్ ఉండదు. వాస్క్యులర్ లేచర్ లేదు కాబట్టి నరిష్మెంట్ కోసం దే డిపెండ్ ఆన్ డర్మిస్ విచ్ ఈస్ బినీత్ ద ఎపిడర్మిస్. డర్మిస్లో ఉన్న డర్మిసే దీన్ని నరిష్ చేస్తుంది. బికాస్ డర్మిస్ హాస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ వాస్క్యులేచర్, వెజల్స్ ఉంటాయి, వెయిన్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ సప్లై అనేది ఉంటుంది, క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. బట్ ఎపిడర్మిస్ ల్యాక్ దిస్. డిమార్కేటింగ్ ఫీచర్ ఇస్ ఫర్ స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై ఇస్, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, మెలనోసైట్స్ అనేవి ఈ జంక్షన్లోనే ఉంటాయి. మెలనోబ్లాస్ట్, దే సింథసైజ్ మెలనోసైట్స్, దే డిరైవ్ melanocytes, and melanocytes they synthesize a pigment melanin, which is important for protection from UV rays. Second thing, that is fourth layer from top. Okay, fourth layer from top. It has 6 to 7 layers. 6 to 7 layered thick it is, and cells of these layer are polyhedral. Polyhedral antamu. Polyhedral ila untayi cells. And ఈ సెల్స్ ఉండడం వల్ల ఆ స్కిన్లో ఈ లేయర్కి రిజిడిటీ వస్తుంది. దే ఆర్ రిజిడ్ అండ్ సైటోప్లాజం ఆఫ్ దీస్ సెల్స్
possess numerous Golgi complex and mitochondria. Mitochondria, Golgi complex చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి when compared to other cells of the layers, other layer cells. థర్డ్, పైనుంచి చూసిన మూడే, కింద నుంచి చూసిన మూడే దీని నంబర్. సో దిస్ ఈజ్ stratum granulosum. Third layer is stratum granulosum. The cells of this layer are flattened or diamond shaped అని చెప్తాము. అండ్ న్యూక్లియై ఆర్ డెన్సర్, థిక్గా ఉంటాయి and contain basophilic and keratohyaline protein. సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ బేసోఫిలిక్ కెరటోహైలైన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఫోర్త్ లేయర్ అంటే పైనుంచి సెకండ్ లేయర్. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ లేయర్ అని చెప్తాము. ఫోర్త్ లేయర్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మాల్ఫీజై, స్ట్రాటమ్ మాల్ఫీజై నుంచి చూస్తే ఫోర్త్, పైనుంచి చూస్తే సెకండ్ లేయర్ స్ట్రాటమ్ ల్యూసిడమ్. ఇది ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఇది ఉండదు, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి లాస్ట్ because the cells of these are they have keratohyaline granules which become soluble to form a protein that is elidine. Elidine is a protein that is formed because of dissolution of this keratohyaline protein. Keratohyaline substance, ఈ granules dissolve అయిపోయి they transform into elidine protein, and which is a semi-transparent, not complete transparent, semi-transparent and waterproof. It acts as a barrier. This layer acts as a barrier because it is a waterproof layer. Waterproof and semi-transparent layer because it has a protein called elidine. Elidine అనే ప్రోటీన్ ఈ కెరటోహైలైన్ నుంచి ఎలిడిన్ ప్రోటీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం వల్ల this layer of the skin becomes semi-transparent, translucent అనొచ్చు అనుకుంటా, semi-transparent, and it becomes waterproof. That is why it acts as a barrier. And outermost layer or the fifth layer, కింద నుంచి fifth layer and the first layer, that is outermost layer is the stratum corneum. Stratum corneum, దీనిలో majority of the cells are dead. This is a dead layer. Most of the cells are dead and they become keratinization. Keratinization జరుగుతుంది, cornification జరగడం వల్ల cells చనిపోతాయి. సో ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ లేయర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ డెడ్ సెల్స్. 99% అన్నారు చూడండి ఇక్కడ. సో 99% ఆఫ్ ద టిష్యూ హ్యాస్ డెడ్ సెల్స్. ఇట్ ఈస్ 8 to 10 లేయర్డ్ థిక్ మెంబ్రేన్. ఇట్ ఈస్ డెడ్ అన్నాం కాబట్టి న్యూక్లియస్ ఆర్ అబ్సెంట్. న్యూక్లియస్ ఉండదు, న్యూక్లియై ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద cells and they have a scale like the cells are like scale. Dead కాబట్టి డ్రైగా స్కేల్ లాగా ఉంటాయి ఇవి. అండ్ elidine, it is a protein present in the cytoplasm, get transformed into non-living. ఇందాక ఏం జరిగింది, keratohyaline granules, they dissolve and transform into elidine protein. Now this elidine protein present in the cytoplasm gets transformed into keratin, a non-living substance, a protein, scleroprotein. And majority of the cells of this layer are non-living because they become dead because of keratinization and cutinization or cornification. Cornification జరగడం, keratinization జరగడం వల్ల cells they become dead. And it is ఎక్కడ థిక్గా ఉంటుంది, పామ్స్ అండ్ ఈవెన్ సోల్స్, మన ఫీట్ అడుగు, పాదాల అడుగున, అలాగే ఇక్కడ ఈ పామ్స్ దగ్గర ఇది థిక్గా, ఈ లేయర్స్ అనేవి థిక్గా ఉంటాయి.
మనం 99% డెడ్ సెల్స్ అని చెప్పాం, అంటే 1% లివింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా. సో 100% ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డెడ్ టిష్యూ ఆర్ డెడ్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ హియర్ అండ్ దేర్, దే మే బి లివింగ్ and found in between the dead tissues, and which they secrete, the living cells, they secrete hormones. These hormones control the cell division of the malpighi layer. And stratum corneum undergoes periodic shedding. Ide kada outermost layer, it undergoes shedding in Pisces called ecdysis. నేను ఇందాక ఈ పాయింట్ అని చెప్పాను, ఫిష్లో పీరియాడికల్ షెడ్డింగ్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ecdysis. And complete shedding of the skin is seen in snakes. It is seen in snakes. This is called slothing అంటాం, మోల్టింగ్ అంటాం. ఇన్సెక్ట్స్లో మోల్టింగ్ జరుగుతుంది కదా, అలాగా ఇక్కడ కూడా. అంటే ఇన్సెక్ట్స్లో మోల్టింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ దాటుతూ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు దే షెడ్ దేర్ స్కిన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోల్టింగ్. అండ్ ఇన్ ఫిష్ Pisces, it also happens in a regular interval manner, and it is called the ecdysis. And complete shedding of the skin is called slothing. It is seen in snakes which belong to reptiles. Now, exoskeleton formed from this layer is it is seen in vertebrates. Exoskeleton like మన స్కిన్ మీద హెయిర్ ఉంటుంది, అలాగే క్యాటిల్కి హార్న్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ నెయిల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈవెన్ వింగ్స్, బీక్ ఆఫ్ బర్డ్స్లో బీక్, వింగ్స్. And human and other animals lo hair, even nails, we have nails. These are all exoskeletal structures. Skin ki outside unde outgrowths. These are the present over the outer layer of the skin, that is the stratum corneum. So with this we have finished the epidermis discussion. Epidermis lo unde 5 layers, and outermost layer composed of 99% of dead cells, remaining 1% that produce hormone, and also this layer undergoes periodical shedding in Pisces called ecdysis, and in snakes it is called complete shedding of skin is called slothing, occurs in snakes. And this outer layer of the skin, that is epidermis, by having some specialized cells called melanocytes, they secrete a pigment called melanin. It prevents the cells from damaging due to UV radiation when the skin is exposed to the sunlight. If we expose to the direct sunlight, our skin may get damaged because the cells that are exposed to UV radiation, the DNA present in the cells may undergo mutation. There is a possibility of mutation, and this melanin pigment prevents the radiation, UV radiation, from reaching the genetic material of the cells. In this way, it protects our skin from damaging effect. ఈ 5 లేయర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఎపిడర్మిస్లో ఉన్న 5 లేయర్స్, ఒక్కొక్క లేయరు ఒక్కొక్క స్పెసిఫిసిటీ ఉంది. అవన్నీ మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క లేయర్ మీద విడివిడిగా మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ.